Okay, is my screen visible? Okay, so let us start with today's lecture. Very good evening to one and all present here. I hope the slideshow is visible now. My name is Apurva Pali and I'm working at the Department of Statistics of our college. Today's lecture is on the course which is co-curricular. We are going to have a series of 6 lectures. Those of your friends who are unable to join the meeting because of the meeting limitation of only 100 participants can watch this video on our college official YouTube channel. The name of this course is an introductory course in data science and machine learning. So in this course we are going to study the introduction part of what basically data science is, what machine learning is, what is the difference between the term data science, machine learning, and what are some of the components of data science separately and then machine learning. So let us start with today's lecture. Introduction to data science. So what is data science? Data science is a multidisciplinary field that uses scientific methods. It is not a hypothetical field, it uses scientific methods, algorithms, processes, and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. What is structured data? A data which is properly structured in a form of table. Like our census data, it is a structured data. Like data available on our RBI website, it is a structured data. Proper table दिलेला असतो, headings are given for the table, and the data is properly structured. However, unstructured data is the data which is not in a proper format, which is just collected and has not been written down properly. That is an unstructured data. So we have to just extract knowledge from this either structured data or unstructured data. When we derive these insights from this data, that science is called as data science. It is a blend of various tools, algorithms, and machine learning principles aimed at discovering hidden patterns from the raw data. If there are any patterns in the raw data, then these patterns they can be viewed using data science. So if there is an increasing trend in the highest temperature of a certain city, then we can say की ओके पुण्यात इतकं टेम्परेचर आहे in this summer and it is constantly increasing, then we can say that in coming years the temperature may increase more. So what are the patterns, what are the trends in a given data that can be studied using data science? Second point is it combines techniques from computer science, statistics, and domain specific knowledge to extract meaningful insights from the data. Computer science कशाला पाहिजे? For doing the programming. If you are having a large data, for example, if you are having the data of heights of the students of our college आबासाहेब करवारे, तर त्या सर्वांचे हाईट आपल्याकडे आहे फॉर ऑल दी सपोज देर आर 4000 स्टुडंट्स इन आबासाहेब गरवारे कॉलेज अँड वी हॅव डेटा ऑफ दी हाईट्स ऑफ ऑल द स्टुडंट्स. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दी ॲव्हरेज ऑफ 4000 स्टुडंट्स, then we should know how to use computer to find the average. Statistics, why? Because average or mean, arithmetic mean. Okay, okay.
Okay, I hope I've allowed everyone. Okay. So it's 6 7. Okay. So we have reached the cap of 100 students. I don't think so anyone can join further. Let us continue with the lecture. Yes. Why statistics? As I was saying, average or arithmetic mean. Oh, people are still joining. Please mute your microphones and close your videos. If you have any doubt, you can ask doubt anytime. We can have a Q&A session also afterwards. Oh, people are still joining. Okay. Yes, statistics has these terms like mean, average, so you should know statistics. And then domain specific knowledge. So when I'm saying data of heights, how to find out the height, what is the unit of height, for what purpose you want the height of people, how to measure the height. Rather, if we are talking about the average temperature in Pune, one should know what the meaning of temperature is of a certain place, how to calculate that temperature, what are the degrees or units used to find that temperature, and what is the use of finding out the average temperature of a place. So, domain specific knowledge is also very important. As data continues to grow in volume and complexity across various industries, the role of data science has become increasingly vital for making informed decisions, predicting trends, and automating the process. आता data we all know is increasing nowadays because everything has become digital. Even your Swiggy or Zomato account, it has the data of what you had ordered even last month. So data is everywhere. How this Amazon or Swiggy or rather YouTube or Netflix is using the data and telling you the recommendations is based on the concept of data science. Data is growing large. For what purpose we should use this data is to make informed decisions. As I said, if we know the average temperature of Pune and know the trend of this temperature, the highest temperature in a certain city, we can predict the future temperature. So that is reading the trends or predicting the trends and automating the process. What do you mean by automating the process? This is a part of machine learning or the artificial intelligence which is happening right now. That is Industry 4.0. तुम्हाला ऑलरेडी काही डेटा दिलेला असणार. You have to create a model. And on the basis of the model, the computer is going to automatically find the future values and it is going to hint you what you have to do in the future. That is what is called as the automating process. So this is basically data science, extracting information from your data which can be structured or unstructured using techniques such as computer science, statistics, and obviously the domain specific knowledge for taking the informed decisions or better decisions, predicting the future values or future trends, and automating the processes so that machine can do all the work. What are the key components of data science? First is data collection. Obviously, you should know how to collect the data. Gathering data collection is gathering data from various sources which can be structured or unstructured. Structured bracket मध्ये दिलेला आहे like databases, unstructured data like text and images. The data which is in the form of a table with various labels. Proper data is called as a structured data. We have the numbers, we have the columns, we have a proper table. Unstructured data means the data of your text, of your images. So when you are lodging a complaint or writing a comment on YouTube or lodging a complaint on Swiggy or Zomato, the data which is of the comments or
Comments on the YouTube, comments on Facebook, comments on Twitter, or your complaints on Swiggy, those are all unstructured data, but they are still data. Second is data cleaning. Preparing the data for analysis by removing or correcting inaccuracies, filling in missing values, and transforming the data into a usable format. डेटा आपल्याकडे असतो पण कधी कधी तो डेटा मिसिंगही असतो. सो हाऊ टू फिल द मिसिंग डेटा. एक टेबल आहे, टेबलमध्ये खूप सारे व्हॅल्यूज मिसिंग आहे. वी कॅनॉट डू एनिथिंग, वी कॅनॉट क्रिएट अ मॉडल on the basis of that particular table which has missing values. So how to interpolate those missing values? That is uh, what is taught in data cleaning. How to fill the missing values, how to transform the data so that we can use that data for modeling. That is again called as data cleaning. म्हणजे डेटा कसाही अब्रप्ट असला पण वी हॅव टू मेक इट इन टू अ सर्टन फॉर्मॅट सो दॅट इट इज युजेबल. दॅट इज डेटा क्लिनिंग. सो आपल्याकडे एक रूम आहे, सपोज हॉस्टेलमध्ये तुम्ही राहत असणार, नाहीतर पी जीमध्ये, नाहीतर स्वतःच्या रूममध्ये. रूम एवढी घाण आहे की तुम्ही राहू नाही शकत. यू कॅनॉट यूज दॅट रूम फॉर एनी पर्पज. You have to clean the room, make it proper so that it is in a usable format. Third is exploratory data analysis, EDA, which is analyzing data sets to summarize their main characteristics, often using visual methods to uncover patterns, trends and relationships. आता तुम्ही बिझनेस कॉलम बघत असणार इन ऑल द न्यूजपेपर्स. देअर ॲट द हेडिंग यू माइट सी द इन्क्रीजिंग ग्राफ्स और डिक्रीजिंग ग्राफ. सेन्सेक्स वाढलेलं आहे ग्राफमध्ये असं दाखवतात, राईट. सो ऑल दिस ग्राफ्स दे आर ॲक्च्युली एक्सप्लोरेटिंग द डेटा. मीन्स वी आर digging deep into the data, we are exploring the data, how the data looks and what are the methods. There can be visual methods which tells us the pattern. काही पॅटर्न आहे का. दिवाळीत आपण खूप शॉपिंग करतो. Why? Because we have a ritual in India to wear new clothes during Diwali. Now the sales of the clothing industry, the sales increase during Diwali or the festivals. So there is a pattern in the sales of such clothing stores. Please mute yourself. See, I don't like to mute everyone, but you can ask me doubts, but because of this disturbance, because we only have 1 hour to understand certain concept. Yes. So if you have any doubt, you can write in the comment section, or afterwards we can have a Q&A session, or we'll see. Okay. So what are the main characters of the data? We can use different methods to find out की डेटा काय आहे आपल्या, what the data is trying to tell us. तो आपल्याला काय बोलायचा प्रयत्न करत आहे. For that we have to explore that data. मॉडलिंग. आता डेटा आपण प्लॉट करून बघितला तो दिसत आहे की इन्क्रीजिंग आहे, इन्क्रीजिंग लाईनमध्ये दिसत आहे. ती लाईन आपल्याला ॲक्च्युली फाइंड आउट करायची आहे. लाईनचं इक्वेशन काय असतं, y = ax + b. नो मॅथमॅटिक्स इन्वॉल्ड, नथिंग इन्वॉल्ड. एक इक्वेशन आहे लाईनचं, हे तरी तुम्हाला आय थिंक यू नो. सो यू हॅव अ लाईन, फिट करा त्या लाईनला, फाइंड आउट करा ए आणि बी काय असणार. होऊ शकते की y = 2x + 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाईन. फक्त आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू टाकायची आहे आणि वाय फ्युचर प्रेडिक्ट करायचं. दॅट इज वॉट मॉडलिंग इज. एक मॉडेल आपण तयार करून ठेवून दिलं फॉर अ सर्टन डेटा, आणि मग काहीच नाही, आणि फक्त बस प्रेडिक्ट करून राहायचं त्या मॉडेल यूज करून. दॅट इज कॉल्ड ॲज मॉडेलिंग. अप्लाइंग स्टॅटिस्टिकल मेथड्स अँड मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स टू द डेटा टू मेक प्रेडिक्शन्स ऑर क्लासिफाय इन्फॉर्मेशन. आता कोविडचं टेस्ट असतो. We are giving COVID test. Some person may be COVID positive, the other person may be COVID negative. That is what the classification is. Now, how to classify की कोणाला कोविड आहे, कोणाला कोविड नाही आहे. टेस्ट तर आपण करणारच, पण पहिले आपण सिम्टम्स बघू. ताप आहे, टेस्ट जातो, टंग टेस्ट जातो. यू फील व्हेरी वीक,
You cannot smell something. So these are all symptoms of COVID. ह्या सिम्टम बघून हे सिम्टम्स बघून पण आपण सांगू शकतो मोस्टली की तुम्हाला टेस्ट करायची गरज आहे. यू मे हॅव कोविड. नाव यू हॅव क्लासिफाईड दॅट पर्सन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स. लाईक दॅट, बाय यूजिंग द प्रिवियस डेटा you can classify a certain result. For example, if someone is buying bread and milk and that person is non-vegetarian, you know that person will buy egg. He's an vegetarian. You can classify based on the data. If someone is watching suspense thriller movies on Netflix knows that you are watching such movies continuously. You have watched 3-4 such suspense thriller movies. तर कोणतीही नवीन मूवी आली तर नेटफ्लिक्स नोज दॅट हे तुम्हाला रेकमेंडेशनमध्ये दाखवायचं आहे. नेटफ्लिक्स हॅज क्लासिफाईड यू ॲज अ सस्पेन्स थ्रिलर लवर. So based on the previous data, you can do future prediction or classification. Interpretation and communication. Understanding the results of the data analysis and communicating insights effectively to stakeholders through reports, visualizations and dashboard. दिस मीन्स आता तुम्हाला रिझल्ट माहीत आहे. तुम्ही एक कंपनीमध्ये काम करतात. तुम्हाला काही ट्रेंड्स दिसून येत आहे बाय ड्रॉईंग द ग्राफ्स. व्हॉट विल हॅपन, यू कॅन प्रेझेंट दॅट टू युअर क्लायंट की हे बघा असा ट्रेंड दिसत आहे. सो दॅट इज वॉट यू आर कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन. दॅट इज वॉट द इंटरप्रिटेशन अँड कम्युनिकेशन पार्ट. आय होप द लेक्चर इज गोइंग ऑन बिकॉज आय एम नॉट एबल टू हिअर एनिथिंग. I have unmuted you all. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. तर हे होते की कंपोनेंट्स ऑफ अवर डेटा सायन्स. आता व्हॉट आर द कोर डिसिप्लिन्स इन डेटा सायन्स. So this is the problem. Please everyone mute yourself. Unnati Shingazude, please mute yourself. उन्नती म्यूट करा स्वतःला. I am muting her, she is unmuting herself. Now core disciplines in data science. What are the different disciplines or subjects which are used in data science? First is statistics. Because there is a lot of numbers involved, you should know basic concepts like mean, mode, median, which we are going to study in the subsequent 6 lectures. You will get a thorough knowledge about all these things in these 6 lectures, or if you just sit and listen to what we are trying to teach. So statistics, the foundation for data analysis, providing methods to quantify relationships in data. As I told you, आपल्याला मॉडेलिंग करायची असते. And by modeling, I am saying statistical modeling of the data. So for that, we should have the knowledge of the subject statistics. Second, we should know what is machine learning. So machine learning, a subset of artificial intelligence that enables systems to learn from data and improve their performance over time without being explicitly programmed. What we already have in data,
पास्ट डेटा, त्याला मशीनमध्ये असा प्रोग्राम करायचा की तो मशीन आपोआपच त्या डेटावरून लर्न करून आपल्याला फ्युचर सांगणार. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज मशीन लर्निंग. ह्युमन लर्निंग आपल्याला माहीत आहे. ह्युमन लर्निंग म्हणजे आपण लर्न केलं होतं. आता आहे मशीन लर्निंग. मशीन विल लर्न बाय इट सेल्फ, बट मशीन विल लर्न बाय इट सेल्फ बाय युझिंग द पास्ट डेटा. मशीनला फीड करा पास्ट डेटा, त्याला सांगा हा एक मॉडेल आहे, तो आपोआप फ्युचर आपल्याला सांगून जाणार. देन डेटा इंजिनिअरिंग. डेटा इंजिनिअरिंगमध्ये हाऊ टू कलेक्ट द डेटा, हाऊ टू क्लीन द डेटा, हे सगळं येतं. डेटा इंजिनिअरिंग, द प्रॅक्टिस ऑफ डिझायनिंग अँड मॅनेजिंग द डेटा आर्किटेक्चर, pipelines and infrastructure necessary to store the data, process and analyze the data. आपल्याकडे लॅपटॉप पाहिजे with a huge amount. If your data is huge, you should be having a huge amount of storage space in your laptop. डेटा कलेक्ट कसा करायचा, डेटा पाईपलाईन कसा करायचा, डेटा स्टोअर कसा करायचा, डेटा प्रोसेस कसा करायचा, दॅट यू ऑल शुड नो. बेसिकली डेटा रिलेटेड जे पण आहे, हाऊ टू मॅनेज द एंटायर डेटा, दॅट कम्स अंडर डेटा इंजिनिअरिंग. अँड देन डोमेन एक्सपर्टीज. ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू, if you are collecting a domain COVID data, then you should have the idea of the domain. What is COVID, what are the symptoms, what are the remedies, what is the test. If you are collecting temperature data, how to collect the data, the domain expertise तुम्हाला पाहिजे. Understanding, so domain expertise, understanding the specific industry or field to contextualize the data and insights within a meaningful framework. सपोज कोणाला माहीतच नाही कोविड काय आहे, काय असतं, आणि आपण त्याला कोविडचा डेटा दिला, दॅट पर्सन विल नॉट नो वॉट टू डू विथ दॅट डेटा. सो डोमेन एक्सपर्टाईज और सब्जेक्ट नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेटा सायन्स. कुठे कुठे डेटा सायन्स आजच्या काळी यूज होत आहे. what are the fields in which data science is used? Data science is used across various industries including healthcare, finance, marketing, technology to drive decision making, optimize processes, create new products. आता suppose one person is working in Swiggy. स्विगीकडे 3 ऑर्डर्स आले. तिन्ही ऑर्डर्स कर्वे रोडवरचे आहे. वन इज ॲट दी डेक्कन जिमखाना एरिया, वन इज ॲट दी नल स्टॉप अँड दी अदर वन इज ॲट दी कर्वेनगर स्क्वेअर. द रेस्टॉरंट इज ऑन द JM रोड, जंगली महाराज रोड. तर स्विगी एक माणसाला अपॉइंट करणार डिलिव्हरीसाठी. That person will go to the Jangli Maharaj Road's restaurant. First deliver the parcel at Deccan Gymkhana, then at Null Stop and then at Karvenagar. हे सगळं त्या ड्रायव्हरला माहीत नसणार. द डिलिव्हरी पर्सन मे नॉट बी अवेअर ऑफ द रूट, बट द रूट मे बी गिवन बाय द स्विगी इटसेल्फ. दॅट इज कॉल्ड ॲज द लॉजिस्टिक ऑप्टिमायझेशन. हाऊ टू optimize any process, that is how to minimize the cost and maximize the efficiency. जर तो पहिले JM रोडवरून कर्वेनगरला गेला, कर्वेनगर स्क्वेअर, अँड देन परत नल स्टॉपला येऊन परत डेक्कन जिमखानेला आला, सो दॅट मीन्स ही इज जस्ट डुईंग द डबल ट्रिप, राईट? ही इज वेस्टिंग डबल द पेट्रोल. सो हाऊ टू ऑप्टिमाइज these things? For all these things, data science is used. We had seen the example of healthcare. हेल्थकेअरचे तुम्ही किती एक्झाम्पल्स देऊ शकतात. देन फायनान्स. अ लॉट ऑफ डेटा सायन्स इज यूज्ड इन इन्शुरन्स ऑल्सो. इन्शुरन्स कंपनीज काय करतात ते बघतात. हाऊ इज युअर हेल्थ, व्हॉट इज युअर बॅकग्राऊंड, व्हॉट इज युअर एज, हॅड यू हॅड एनी हार्ट अटॅक बिफोर, डू यू हॅव एनी मेडिकल कंडिशन्स. जर हे सगळं नसेल तरीच ते तुम्हाला लाईफ इन्शुरन्स ऑफर करतात की ठीक आहे, यू कुड
pay the premium till you are alive, then after that your family will get this much amount. जर त्यांना माहीत आहे की या माणसाला पहिले तर तो माणूस यंग आहे, त्याला काहीही डिसीज नाही आहे त्यापर्यंत, फॅमिली बॅकग्राऊंडमध्ये कोई क्रोनिक डिसीज नाही आहे, तर ते त्याला मोठं प्रीमियम घेऊन फायदा करून घेणार स्वतःचा. सो दॅट पर्सन, जर ठीक आहे ॲक्सिडेंटल डेथ झाली तर त्याच्यात वी कांट डू एनिथिंग, बट दॅट पर्सन सीम्स हेल्दी, त्याचा डेटा कलेक्ट करा अँड देन सजेस्ट हिम सच प्लॅन्स सो दॅट the company, the LIC insurance, can get more premiums and more money from a single person. So in finance industry also many of you might be learning or studying the stock market. Stock market is also an example where data science or data is read, which comes under finance. Then marketing, आपण आताच बघितलं example. The clothing industry will increase their stocks ड्युरिंग दिवाळी सीझन, कारण त्यांना माहीत असतं की दिवाळी or any other festival, people are going to buy a lot of clothes. Netflix knows what to recommend to you. Amazon knows what items you are searching for. You are recommended those items only. So these are the there are numerous applications of data science. And everyone, even you are using the data as well. Even at your home also you are using the data knowingly or unknowingly. If you have a geyser at home, आपल्याला माहीत असतो गीझर 2 मिनटासाठी ऑन करायचं, गरम पाणी आपल्याला आफ्टर 2 minutes वी आर गोइंग टू यूज. तुम्हाला हाऊ डू यू नो दिस? युअर मदर नोज हाऊ मच अमाऊंट ऑफ सॉल्ट अँड मसाला टू पुट इन वॉट अमाऊंट ऑफ curry or vegetable she is making. If there are 10 people, the number of rotis or chapatis will increase. So this is all data. Everyone is playing with numbers now and then. If you just commercialize the use of this data and you start money using data science, so those becomes the applications of data science. So what are the common applications used? Predictive analytics, forecasting future trends based on historical data. Natural language processing, analyzing and interpreting human language, often used in chatbots and sentiment analysis. Computer vision, extracting information from images or videos, used in facial recognition and autonomous vehicles. Recommendation systems, personalizing content and product suggestions, commonly used by platforms like Netflix and Amazon. Healthcare, predictive models for disease diagnosis, personalized medicine, and optimizing treatment plans. Finance, fraud detection and risk management. Retail, customer segmentation, recommendation systems, and demand forecasting. Social media, sentiment analysis, trend prediction, and user behavior analysis. So there are all these fields. Upon server topics, survey fields touch already, we had already touched all the fields. You can just Google and check in all these fields. Just take a screenshot, and if you are interested, you can just check how data science or how data is analyzed in all these fields. And I know you might also have many ideas of these fields and how data can be used, and you may have better ideas also. So data science continues to evolve with advancements in big data technologies, cloud computing, and artificial intelligence, making it a critical component of modern business and research. Even in your subject as of botany, zoology, chemistry, you may have encountered data. तुम्ही कधी ना कधी you may have dealt with data. What you are doing is finding out certain result from data. You already know data science. It's just like you don't know that it is called as data science. And when this data becomes large and you know how to analyze such large data and find out information from such large data, you become a data scientist.
Next point, data science is a dynamic and evolving field offering opportunities to work with diverse data sets and solve complex problems. As data becomes increasingly integral to decision making across industries, the demand for skilled data scientists continues to rise. A lot of data is there, the companies are using those data, and they are earning a lot of profit. And if you are a data scientist, if you know how to analyze the data, the company is going to earn a lot, and then you are going to have a high or higher package. सो ॲज आय टोल्ड यू, डोमेन नॉलेज तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्हाला केमिस्ट्री येते, यू आर मास्टर इन केमिस्ट्री, और यू आर मास्टर इन झुलॉजी और स्टॅटिस्टिक्स और मॅथमॅटिक्स, यू ऑलरेडी हॅव डोमेन और सब्जेक्ट नॉलेज. तो नॉलेज घेऊन तुम्हाला डेटा ॲनालाइज करायला पण यू हॅव ऑलरेडी लर्न्ड हाऊ टू ॲनालाइज द डेटा विथ द डोमेन नॉलेज और द सब्जेक्ट नॉलेज. You may earn in lakhs and maybe crores and annually. Let us see one example of data science. Let me check what the time is so that okay, yes, we can complete on time. I hope the meeting is going on. Okay, तर एक small instruction देते मी. I'll be sharing the slides and the videos on YouTube, official YouTube channel of आबासाहेब गरवारे. याच्यावर तुमची टेस्ट होणार. सो माय 6 लेक्चर्स विल बी देअर अँड माय PPTs विल बी देअर. एव्हरीथिंग इज रिटन. दे आर जस्ट नोट्स, लाईक नोट्स फॉर यू. त्याच्यावर बेस्ट तुमची इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे. लगेच नाही, टाईमटेबल विल कम. सो आय विल जस्ट सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग और अंडरस्टँडिंग द लेक्चर्स. हां, in the chat box of YouTube. Current meeting beta, I have already downloaded the attendance. This Google Meet has a feature from where I can download your attendance. You can also mark your attendance on the YouTube video. तिथे कमेंट सेक्शनवर जाऊन तुमचं नाव, क्लास, सेक्शन लिहा. युअर अटेंडन्स विल ऑल्सो बी मार्क देअर. सो यूट्यूब व्हिडिओच्या खाली जाऊन, even those of your friends who are unable to join in this meeting, you can go to the YouTube channel, हा व्हिडिओ ओपन करा आणि खाली तुमचं अटेंडन्स मार्क करा. ओके, आता आपण कंटिन्यू करू. एक एक्झाम्पल, खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल मला सापडला, अँड लेट अस जस्ट अंडरस्टँड दिस एक्झाम्पल. तुम्हाला पण आयडिया येणार की what is data science and how companies are using. Actually, people are still joining, and it's disturbing to cut the flow of lecture and then include them. Okay, example of data science आता बघूया. हा एक्झाम्पल आहे ऑफ प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स इन रिटेल. रिटेल म्हणजे जे आपले डिपार्टमेंटल स्टोर्स असतात. एक असतो होलसेल, एक असतो रिटेल. हे जे आपले डिपार्टमेंटल स्टोर्स असतात, दोज आर रिटेल स्टोर्स. ठीक आहे, ते ठोकमध्ये नाही विकत वस्तू. दे हॅव स्मॉल अमाऊंट ऑफ आयटम्स अँड देन दे सेल दोज आयटम्स ऑन MRP. प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स म्हणजे आपण प्रेडिक्ट करत आहोत की फ्युचर काय असू शकते या रिटेल स्टोर्सचं. सो लेट अस अंडरस्टँड द सिनॅरिओ. सीन काय आहे? A retail company wants to increase sales by predicting which products will be in high demand during the holiday season. हॉलिडे येत आहे आणि एक रिटेल कंपनीला फक्त प्रेडिक्ट करायचं आहे की कोणकोणते प्रोडक्टची आता डिमांड येणार आहे. सो स्टेप 1 इज प्रॉब्लेम डेफिनेशन. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे त्या रिटेल स्टोअरचा? द गोल इज टू प्रेडिक्ट which products are likely to sell the most during the upcoming holiday season, so the company can optimize inventory and marketing strategies. ठीक आहे, इन्व्हेंटरी म्हणजे त्यांचा गोडाऊन. कोणत्या वस्तूने दे हॅव टू फिल देअर गोडाऊन और वेअरहाऊस, की त्यांना माहीत आहे याची सप्लाय खूप वाढणार आहे आणि मला हा स्टॉक
खूप जास्त पाहिजे हॉलिडे सीझनमध्ये. आणि हाऊ टू मार्केट सच थिंग्स. सो नॉर्मली इन ऑल these stores, if you go to any supermarket, you will see that egg trays are kept just beside the breads. नाहीतर जॅमची बॉटल्स असणार ब्रेडच्या बाजूला. कारण लोकांना माहीत आहे की जर ब्रेड घेतलं आणि जॅम बघितलं तर लोकांना इच्छा होईल की आपण ब्रेड जॅम खाऊ. ब्रेड विकून जातो आणि त्याच्यासोबत 50 or 30% or 40% people will buy jam also. Right? So these are the marketing strategies. Step 2 is data collection. Data sources काय असतात? Historical sales data. Historical sales data, which are past sales records, including product details, sales volume, and dates. Customer data, demographics, purchase history, and browsing behavior. Market data, trends from external sources such as economic indicators, competitor activity, and seasonal trends. And promotional data, information on past marketing campaigns and their impact on sales. तर हा सर्व प्रकारचा डेटा त्या रिटेल कंपनीला कलेक्ट करायचा आहे. हिस्टॉरिकल सेल्स डेटा, पास्टमध्ये सेल्स कशी होती. कस्टमर डेटा, आपले कस्टमर्स कोण कोण आहेत. मार्केट डेटा, व्हॉट इज हॅपनिंग इन द मार्केट, व्हॉट इज द करंट ट्रेंड. अँड दॅट प्रमोशनल डेटा, की प्रमोशन आपण कशाचा कसा करायचा. Then data cleaning, as I already told you. Handling missing data, fill in gaps where sales data might be missing or incomplete. कधी कधी काही डेटा नसतो तर ते how to fill the data, how to clean the data. Data normalization, standardize data from various sources to ensure consistency. Standardized data normalization म्हणजे आता पूर्ण cities, in all the cities of India, everyone has collected the maximum temperature with the unit degree Celsius. But there is one city, say Mumbai, it has collected the temperature data in degree Fahrenheit. What you have to do is, because everyone has collected the data in degree Celsius, फक्त मुंबईने आपला टेम्परेचर डेटा डिग्री फॅरेनहाईटमध्ये सांगितला आहे. कन्वर्ट द फॅरेनहाईट टेम्परेचर इंटू डिग्री सेल्सियस सो दॅट वी हॅव अ स्टँडर्डाइज डेटा, एक प्रॉपर नॉर्मल फॉर्मॅट. Outlier detection, identify and address outliers that could skew analysis, such as unusually high sales due to a one-time event. Outlier detection म्हणजे काय, कोणता तरी एक डेटा पॉईंट असा असणार जो खूप आगळा वेगळाच असणार. ठीक आहे. म्हणजे इफ यू फाइंड आउट दी मॉर्टॅलिटी रेट इन इंडिया, म्हणजे किती लोक ॲन्युअली इंडियामध्ये मरतात, त्यांचा मृत्यू होतो, आणि आपण 2021चा काढू डेटा. 21मध्ये बिकॉज ऑफ द कोविड पॅन्डेमिक मेनी पीपल डाईड. सो धिस मेनी पीपल दे डू नॉट डाय एव्हरी इयर. नो, युक्रेनमध्ये आता वॉर सुरू आहे. सर्टन 2023मध्ये मेनी पीपल डाईड इन युक्रेन, बट दॅट इज नॉट अ नॉर्मल कंडिशन. सो कधी कधी कोणता तरी डेटा असा असतो जो खूप वेगळा असतो. दॅट इज कॉल्ड एज अन आउटलायर डेटा which happens due to a certain reason. Pandemic होता म्हणून इंडियामध्ये a lot of people died. But normal, in normal condition, this is not the mortality rate of India. That is very low. So if you see past 200 years mortality rate of India, 2021 मध्ये सगळ्यात मोठा असा डेटा दिसणार, तो वेगळाच असणार. Because there was a pandemic in this country. That is an outlier data point. Step 4 is data exploration. डेटा आपल्याकडे आलेला आहे, डेटा क्लीन पण झालेला आहे. आता त्याला थोडं आपण एक्सप्लोअर करू. कसा करू. पहिला तर वी आर गोइंग टू यूज डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. मीन्स द स्टॅटिस्टिक्स विच आर डिस्क्रायबिंग द डेटा. लाईक वी कॅन कॅल्क्युलेट द मीन, मोड, मीडियन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, टोटल वी कॅन फाइंड आउट द टोटल ऑल्सो. टोटल सेल्स किती आहे, टोटल सेल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कंपनी, or net worth of your favorite cricketer. So all these are statistics, descriptive statistics. Second is data अजून कसा आपण एक्सप्लोर करू शकतो. व्हिज्युअलायझेशन्स, ग्राफ ड्रॉ करा, ट्रेंड्स बघा, पॅटर्न्स बघा. सो व्हिज्युअलायझेशन्स, क्रिएट प्लॉट्स टू व्हिज्युअलाइज ट्रेंड्स सच ॲज अ टाइम सिरीज प्लॉट,
showing sales over time, or a heat map of product categories, or a pie chart, bar chart, मल्टिपल बार चार्ट, सबडिवायडेड बार चार्ट, जे पण तुम्हाला चार्ट जो पण तुम्हाला चार्ट आवडतो, वी कॅन यूज दॅट चार्ट टू plot the data or have some nice visualizations, nice graphs of the data. Excelमध्ये जावा, you will see many such graphs and you can draw many such graphs of your data. Data modeling, model selection. आता modeling is a bit of higher concept how to model the data. पण by modeling you should know that it is nothing but पूर्ण डेटाला एका सेटमध्ये, एका मॉडेलमध्ये आपल्याला फिट करायचं आहे, सो दॅट द मॉडेल विल टेल यू हाऊ टू गेट द फ्युचर व्हॅल्यूज. आपण म्हणतो ना रोल मॉडेल, हा माझा रोल मॉडेल आहे. रोल मॉडेल आहे म्हणजे काय? आय विल गो ऑन दिस पर्सन्स पाथ. स्वामी विवेकानंद माझे रोल मॉडेल आहे सपोज, तर त्यांनी जे पाथ शो केला, मी फ्युचरमध्ये आपलं बिहेवियर तसाच ठेवणार. So like this you have to make a model for the data. The model will tell you in future what could be the data value or predict the future for you. So model selection, time series analysis, using models like ARIMA or exponential smoothing to predict future sales based on past trends. Past value बघून ते आपल्याला future कसा असणार तो दाखवणार. So this is not astrology. हा भविष्यवाणी असं नाही करत आहे काही. This is basically a science which is using your past data and telling की फ्युचरमध्ये काय होणार आहे. Machine learning models implementing algorithms like random forest or neural networks to identify patterns in the data. So these are some methods, random forest and neural networks, which come under machine learning. No need to study these methods right now, but you should know that these methods are there in machine learning. ट्रेनिंग द मॉडेल, पहिलं आपल्याला पास्ट डेटाला यूज करून मॉडेल करायचं आहे. दॅट मीन्स आपण मॉडेलला ट्रेन करू. यूज हिस्टॉरिकल डेटा टू ट्रेन द मॉडेल, टेस्टिंग इट ऑन अ सबसेट ऑफ डेटा टू इव्हॅल्युएट द परफॉर्मन्स. देन फीचर इंजिनिअरिंग, एनहान्स मॉडेल ॲक्युरेसी बाय क्रिएटिंग न्यू व्हेरिएबल्स फ्रॉम existing data such as the time since the last purchase or the impact of specific promotions. कोणते प्रोडक्ट और रादर मूवीजचं प्रमोशन आजकाल खूप होतं. टी व्ही सिरीजचं प्रमोशन लोक करतात. कसं करायचं तर मीडियाला, फेसबुकला, इंस्टाग्रामवर ते पिक्चर्स टाकतात सो दॅट रीच इन्क्रीज होते. दे गेट अ गुड रीच ऑन दीज platforms like Instagram, YouTube. More people get connected to it. Or nowadays movies have good not nowadays, movies usually have certain types of songs so that most people know about the movie. So some movies are famous for their famous songs just because of the songs. मूवी एवढी खास नव्हती पण गाणे खूप चांगले होते म्हणून लोक अट्रॅक्ट झाले. तो हे सगळं फीचर इंजिनिअरिंग, हाऊ टू एनहॅन्स ऑर डू द प्रमोशन. ॲपल विल ऑलवेज प्रमोट इट्स कॅमेरा, राईट? ॲपल फोन, आमचा कॅमेरा खूप छान आहे. सो दे नो वॉट टू प्रमोट सो दॅट पीपल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इट. देन मॉडेल इव्हॅल्युएशन, आपण जे मॉडेल क्रिएट केलेलं आहे तो चांगला आहे की नाही. सो ॲक्युरसी मेट्रिक्स, use metrics like mean absolute error, root mean squared error, or R squared to evaluate the model's performance. Cross validation, perform cross validation to ensure that the model generalizes well to the new data. So these are some techniques. Step 7, interpretation and insights. Key findings, the model may reveal that certain products such as electronics or popular toys are predicted to have high demand during the holiday season. Customer segmentation, the analysis might identify specific customer segments that are more likely to buy certain products, allowing for targeted marketing. तर हे सगळे काही टर्म्स आहे विच यू शुड बी अवेअर ऑफ. यू शुड हॅव द नॉलेज इफ यू वॉन्ट टू ॲनालाइज द डेटा. स्टेप 8, आता हे सगळं झालं, मॉडेल झालं, मॉडेल व्हेरिफिकेशन पण झालं, मॉडेल इव्हॅल्युएशन पण झालं, तुमचा मॉडेल करेक्ट आला. आता इट्स द डिसिजन मेकिंग टाईम अँड ॲक्शन. इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, नाव यू नो दॅट ड्युरिंग द हॉलिडे सीझन कूलर्सचं खूप जास्त कूलर्स लोक बाय करतील. स्टॉक इट
इन्व्हेंटरीमध्ये स्टॉक करा मॅक्सिमम नंबर ऑफ कूलर्स बिकॉज एअर कूलर्स और एअर कंडिशनर्स, कारण मॅक्सिमम टेम्परेचर खूप होणार आहे, ह्युमिडिटी खूप वाढणार आहे, लोकांना डिमांड असणार, अँड वन्स यू नो दॅट यू आर गोइंग टू हॅव द डिमांड यू नीड टू stock your inventory to give the supply. So inventory management, increase stock of predicted high demand products to avoid stockouts. Marketing campaigns, marketing कशी करायची, design targeted promotions for the identified customer segments to maximize the sales. Supply chain optimization, adjust supply chain logistics to ensure timely delivery of high demand products. Delivery, I told you the logistics, Swiggy has to deliver on time, Domino's pizza has to be delivered within 30 minutes. They should have proper logistics and data, the traffic data, the roads data, the Google Map data to optimize all these things. Step 9, monitoring and feedback. Real time data. Continuously monitor sales data during the holiday season to adjust strategies as needed. एकदा मॉडेल झालं ते सगळं झालं तर हातावर हात ठेवून बसायचं असं नाही. रिअल टाईम डेटा काय शो करतो. ड्युरिंग कोविड द सेल्स ऑफ सॅनिटायझर इन्क्रीज्ड. सॅनिटायझर पहिले जास्त कोणी वापरायचं नाही, खूप हाय एलिट लोक वापरायचे सॅनिटायझर. नाव एव्हरी वन वॉन्टेड टू यूज सॅनिटायझर, बॅगमध्ये ठेवायचे लोक. मास्क पहिले पण यायचे, पण मास्क पहिले अगोदर कोणी वापरायचे नाही, पण कोविडमध्ये नाहीतर कोविडच्या नंतर खूप मास्कचं सेल झालं. सो ऑन टाईम व्हॉट इज द डिमांड ते पण तुम्हाला फुलफिल करता आला पाहिजे. मॉडेल रिफाईनमेंट, आता ऑन टाईम काही चेंजेस झाले तर आपण मॉडेल कसा रिफाईन करायचा, कसा बेटर करायचा, दॅट ऑल्सो यू शुड नो. दॅट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा सायन्स. So after the season, analyze the actual outcomes versus predictions to refine the model for future use. So let us have the conclusion. This example illustrates how data science can be applied in retail to anticipate customer needs, to predict customer needs, optimize operations, and ultimately drive sales. How to increase the sales, how to optimize the sales. Second point, by leveraging predictive analytics, the retail company can make data-driven decisions that lead to better inventory management, targeted marketing, and improved profitability during a critical sales period. हे सगळं करून आपल्याला चारी दिशांनी प्रॉफिट आपल्याला कसं मिळू शकतो, इन्व्हेंटरी मॅनेज कसं करायचं, टार्गेटेड मार्केटिंग कसं करायचं, इम्प्रूव्ह प्रॉफिटेबिलिटी कशी पाहिजे, हे सगळं आपण वी कॅन जस्ट हॅव ऑल दिस टिक पॉईंट्स बाय ॲनलायझिंग द डेटा. सो वन्स यू नो where and how to analyze the data, you can make a profitable company. Even if you are running a small, last year we had a student, they had a dairy farm at their village. एक छोटा बिझनेस पण तुम्ही डेटा यूज करून प्रॉपर ॲनलाइज करून की आपण कुठे मार्केटिंग करायची, कुठे आपण आपलं इन्व्हेस्टमेंट करायचं, so that you can get a profit, maximum profit out of your business, then you should know how to analyze. You should know a bit of data science which you are using every day, but त्याचे प्रॉपर टर्म्स कसे आहात, त्याच्या अंडर डेटा सायन्समध्ये काय काय येत आहे, what you should do, that is what we have discussed today. So we'll open the forum for some doubts and then we can close the meeting. काही डाऊट्स असणार तुम्हाला या कोर्सबद्दल नाहीतर आजच्या टॉपिकबद्दल, यू कॅन डेफिनेटली आस्क. ठीक आहे. मिड सप्टेंबरमध्ये तुमची एक्झाम असणारच आहे. व्हिडिओ मी शेअर करणार आहे यूट्यूब चॅनलवर. अँड ओके, इफ यू डोंट हॅव एनी डाऊट then we can stop here. Thank you. Tomorrow again at 6 p.m. we are going to meet. Thank you.